А, окей. А, окей. Ну все, мы стримим. Let's go. Okay. You ordered food and drink. See, that's if you wanted to do with names. But Я бы, кстати, тоже повязал, наверное. yeah, that's pretty straightforward. Hopefully, this makes sense. Hopefully, you understand how choices work, and hopefully, you can see that you can have as many. Я бы тоже тут name поставил бы. Так. Понял. Понял. Name. Понял. Так, надо проверить, что у нас по неймам. Лучше уж тогда вот это полностью записывать. Да. А это уже записать вот так. Вот это вообще можно удалить пока. Ну, представим, что это ТГ прям, да? Телеграм. Телеграм. Ой, нет, подожди. Как пишется премиум? Премиум так пишется. Теперь мы можем это скопировать. Вставить. ТГ. Прям. Все. На период. Период. Что можно в периоде вписать? Можно, в принципе, все оставить. Так. Goods. Discord Nitro. 1 month. Goods period. Oh, shit. Я не то получил. Так, что у нас? Я понял. Это моя ошибка. Убираемся назад. Да. But yeah, that's pretty straightforward. Hopefully, this makes sense. Hopefully, you understand how choices work, and hopefully, you can see that you can have as many options as you want. You can also set required to false if you don't want drink to be mandatory, right? Because not everyone has to order a drink. And you can also add another option too if you want. So you can add like a dessert option. Если это уберу, в смысле, оно не будет рабочим или что? False. Сейчас затестим. Shop. Что? Типа оно не высвечивается или что? В смысле? Мы выбираем, а это уже потом добавляется период. Да? Ну, нормальная так-то тема. Required. Что такое required? Required. Обязательно. Необходимый, требуемый. Серьезно? But like I said, I encourage you to play around with this and see how that works. So in the next video, what we'll do is we'll go ahead and install the Discord.js builders library, and I'll show you how you can actually use that to create your commands instead of just doing it like this, because obviously this is just going to get really messy, and it's just going to be really Месси. Что такое Месси? Неряшливый. Понял. hard. Месси это неряшливый.
А, у меня на тильда, что ли, за это залучено все. О, что это такое? To maintain. So thank you so much for watching this video. I'll see you all in the next one. Peace out. Alright, so we're back with another episode. In this episode, we're going to go ahead and cover the Discord.js Builders library. Что такое REST? Discord.js. Discord. JS REST. Мне надо объяснение. Это документация какая-то. What is that? Мне надо, да? Библиотека, которая allows to connect to gateway and interact with the Discord AP with REST queries. Give the full control back with zero cache with library is useful for big bots or bots with less functionalities. Some will often have aware of handler or do not need everything. Чтобы получить больше контрол с нулевым кейдж, что такое кейдж? С нулевым кэшем. Эта библиотека очень полезна для больших ботов или ботов с чуть меньшим функционалом, грубо говоря, да? Сначала они часто имеют свои handler. Handler это... Handler. Что такое handler? Я забыл. Обработчики. Или они нужны все. Что? Что? Я ничего не понял. В смысле, я понял, но не понял. Также у них часто свой хендлер и... Или не все, или не нужно все. Странный перевод. Ладно, я понял, что это для того, чтобы работать с Discord API, то есть с Gateway и Interact с Discord API. Тут так много with. Ну, это библиотека, грубо говоря, Discord.js. Да, Discord.js. Чтобы иметь полный контроль. Ну, это, грубо говоря, для больших ботов. Неплохо. Now, I've actually never really used this myself before. Alright, so we're back. Alright, so we're back. Back with another episode. In this episode, we're going to go ahead and cover the Discord.js Builders library. Now, I've actually never really used this myself before. So this is my first time going to be using it. Серьезно, это первый раз, когда ты будешь использовать, и ты будешь учить меня, и все, угораешь. Pretty straightforward. Because they do provide you some pretty good examples, and it's just really not that difficult to use. Not difficult to use. So here's like an example that they have for us to use. You can see that the way that it works. Так. Увидеть. See. Is you import /command builder. Import /command builder. Import /command builder. Это какая-то тоже отдельная, походу, библиотека для /команд. Я надеюсь, она будет работать в ls бота, потому что вот это никак не отображается. Тут вообще 0. То есть я напишу тут goods, nothing, чисто nothing. I don't see anything. Но если мы зайдем туда, где у меня прописан напичник моего сервака, да, shop, Discord Nitro, то есть
Ну он у меня сейчас умрет, да? Почему? Потому что я не знаю. Все, он залогинился. Мы напишем shop. То есть, у меня команда shop. Но не суть, то есть, если я тут напишу ее shop. Да, вот, shop. Ее нету. Отправляю, ничего не работает. А тут она у меня есть. Shop. У меня тут есть опции в виде товаров. Допустим, вот это выберем, период. Но период мы не выбрали, остались без него. Но при этом, почему он так глупо работает? Shop, Discord. И без периода мы отправим. Подожди, wait a minute. Еще раз. npm run start dev. Сейчас он залогинится. Все, он залогинился. Можно я как-нибудь закрепить? Size, move, minimize, опции. Понятно. Неважно, shop, goods. Все, мы отправляем. Ладно, я понял, он так не хочет работать, потому что ему нужно вывести вот это. То есть ему нужно вот это вывести, но вот этого у него нет. Он будет выводить null. Но в данный момент он вообще не работает. Ага. А как мне сделать это? Не обязательно. Ну ладно, так-то, если мы делаем именно для товаров, то, в принципе, логичная вещь. То есть без периода, как я тебе продам товар. У меня есть 2 периода, 1 месяц, 2 месяца. Значит, 12 месяцев. У меня и сейчас не работает, что? Понял, он после ошибки сдох просто npm. Run, start, dev. Сейчас залогинится. Все, залогинился. Shop, goods. Потом мы выбираем период. 1 месяц отправляем. Все. А как мне сделать такие опции разные? Блин, даже не знаю. Ладно, пока не буду насчет этого париться, поскольку он сказал, что это нерешливый код, мы будем сейчас какой-то And all you do is just create a new instance of set slash command. У него Patreon есть свой. Два патрона у него. Я не могу никак его аккаунт чекнуть. Ладно, мне не столь важный. And once you're done setting the name and the description, all you do is just call the toJSON method. Даже не нужно сделать, это называть JSON метод. And then you would take this raw И тогда ты бы взял data, raw data. and you would actually this is actually what you would send to Discord. Now it should be pretty straightforward on how you Как у нас называется? Slash command builders. Slash command builders. Okay, let's check. There's JS. Slash command builders. Ну, можно и на GitHub чекнуть, чего бы нет. Он, по-моему, тоже на GitHub чекает. Да, на GitHub чекает. Slash command builders. Это от разрабов? По всей видимости, да. A powerful JavaScript library for interesting with Discord API.
Slash command builders import ping command new slash command set name ping set description check with interaction is responsive. Oh shit. Выглядит сложно. Выглядит сложно, но на практике, наверное, легко будет, но сложно только для понимания. Can actually send this to Discord, because all this really is it's just an object, and then you would just add that to the array. So let's go ahead and Подожди, сейчас нам нужно добавить его в объект. Здесь это должно быть... on how you can actually send this to Discord, because all this really is it's just an object, and then you would just add that to the array. So let's go ahead and first let's do this. Let's install Discord JS builders. So you can do that by just simply typing npm. Погнали. Так. Меня где-то пинганули. Вроде нет. Пу-пу-пу-пу. npm install. Что там? npm install Discord JS. Собачка. Discord. JS builders. Builders, да? Or npm install at Discord JS builders. So I'll go ahead and just copy that. Okay, let me zoom in a little bit more. Alright, so that's going to install. Alright, so that's pretty much done. Тогда перезапустим. У нас тоже Ctrl-C. npm run start dev. Start dev. Ну да, все нормально. Okay, so let's run our application. Okay, let's run our application. Now let's go ahead and do this. Let's go over here and let's import from Discord JS build. Слэш команд нам будет, да, импортировать. Так, тебя нахрен тут уже не надо. Это он где? Тут он после второго импорт. Такие скобки ужасные поставил, да? Slash command builder. Он за меня все просто написал. Найс. Только он считает как-то долго. Все, окей. And we're going to import slash Command builder. Now there's a bunch of different utilities that you can use. It's not just slash commands. You can use this to build. Это не просто слэш команды, ты можешь использовать для select build select menus, which will cover. menus. Типа для меню, понял. Классная песня играет. Later on, but for now we'll just work with slash commands. Okay, so now let's go ahead. What's going on over here? I think it lagged. I think it restarted really quickly. This should work fine though. Okay, so let's go. Почему у меня так бот долго грузится, это жесть. Даже у меня быстрее как-то что-то оформляется. Go ahead and create our first slash command with the First slash command, builder. the builder. So it's really easy. All we gotta do. So it's really easy, all we got to do. Так, это очень легко. Is create an instance of the slash command builder class. So you can see that right over here, they create a new. Чего у него изначально вот так вот сделано? Смешной чел. Так. Так, это вот соточка. Все, мы импортировали. Boop command. Instance new slash command builder. So let's. Это вот ping. Чекай тут это. Create a slash command builder.
slash command builder. Do that. Let's call this order Order command. command equals new slash command builder. Окей. Let's go. Это все в мэне происходит. Делаем так же, только мы называем это как-то по-другому, иначе мы это называем shop command. Shop command. Okay, and then all you do from here is you just call methods such as set name, and we'll just call this order. Order, and also это будет shop. И description. У shop у меня chill shop. Ну, можно писать по-другому, давай по-другому как-то. Where is chill shop? Надо ли добавлять? Так-то надо. Хотя... Ладно, пусть будет. Хотя я хочу убрать, не хочу это видеть. Set description. Order your favorite meals. Okay, and there's a bunch of different methods that you can call. Okay, so for example, if you wanted to add the exact option that we just did with the food right over here, where we had the user able to select cake or hamburger, you would do so by doing add string option. Ну это куда интереснее выглядит, это куда легче, куда интереснее, да? То есть это add string option. Okay, and over here, you would have to pass in a couple of arguments. If I see this input slash command string option, let me actually go to the docs, and let me actually see this real quick because I've actually never used this before. So I want to make sure that we're doing everything correctly. So add string option. Let's see. They should have an option. They should have. We should have an option. We should have. Yeah, there we go. Okay. So it seems like add string option actually. Окей. Кажется. Gives you a callback function. Well, you pass in a callback function, and for that option, you would set the name, description, choices, which makes sense. So let's do that. So. Callback функцию мы должны сделать. Option. Внутри option добавить. С аргументом. It's just that the auto generate doc is hard to interpret, but it's fine. So let's do set name. So the name of this option. Окей, let's go. Мы делаем callback функцию. Да, то есть option. Делаем вот так. Потом option set name. Set name. А внутри мы пишем name. У нас это что? Мы опцию добавляем для шопа. У нас из опции есть только... подожди, опция это goods у меня, да? Goods. Товары. Is food. Set description. Set description. Потом set description, а там уже set choices есть. Set description. Что там было? Choose. Choose, можно дописать something. Потом мы, наверное, можем еще дописать что-нибудь. Add choices. А можем set choices написать? А в чем разница? Add choices и set choices. Order your type. I think we actually no, we don't need to set type. Because that's already set when we call add string option. Set required true, and then set choices.
Сначала required можем поставить, то есть set required, просто true пишем. Потом мы пишем set choices. So for choices, the way they do this is they pass in. Окей, выкупил. Это намного быстрее. Это внутри скобок, да? Только у него там add choices, а не... Почему? Тут надо add добавить. Add, и потом мы пишем никнеймы. Здесь это name. Все добавим. Что у нас есть? DS Nitro. Потом просто value добавляем, да? Value. Там запятую, наверное, надо поставить, да? Value. Да. Let's see. They pass in an indefinite amount of objects, which is what we can do. So let's do that. So we'll do. Ну, давай попробуем сейчас. Не факт, что у меня правильно. Где у меня заканчивается вот эта строка? Ладно, сделаем вот так просто. Body. Shop command можно добавить. Работает. Так, у меня где-то ошибка. Ладно, погнали, сейчас почекаем, как он сделал. Все, окей. Name. Cake. Value. Cake. Okay. And we'll just keep passing in objects. So name. One more. Pizza. Option. So we can do that by just chaining these methods. So after add string option, right? Because this will keep returning the instance that will allow you to keep adding more stuff at the end. This one. So option. And then option dot set name, drink, set description. Set. Добавляем, потом присваиваем еще одну. То есть, грубо говоря, то же самое делаем. Add string option. Также пишем option. Callback function. What the function? Option равно option, просто option, да. И там навешиваем уже, что хотим. Option set name. Name у нас будет период. Дальше у нас set description. Description у нас будет this is period. Давай запишем. Так, this is period. 1 период, 2 периода, 3 периода. Set required. Ну давай напишем set required. Пишем false тут. Я не хочу, чтобы оно было. И add choices.
Discord. Intro. Тут мы пишем name. Name 1 month. 1 month. Okay, 1 month. Value. Пишем тут, ну, что-то такое же можно написать. 1 month чисто. Далее. Что далее? Еще одну добавляем. Во-первых, нам надо вот это все вот так сделать. У нас и так это все вот в этих скобках. Month. Добавляем просто еще одну. Пишем. Тут запятая, наверное, должна быть, или что? Запятая, пишем. Нет, 12 months. Все. Select your favorite string. Так. Cake. Okay. And we'll just keep passing in for some reason. We can do adding more in an option or favorite string. Copy and paste this. Right over here. Так. And что у нас там? Add choices. Choices. Где я вообще? Что я ищу? Там ли я ищу? Okay. And now that we're done, the next thing. Подожди, set. Что вообще как set переводится? Set это поставить. Да? Сделать набор. Добавить. Ну, допустим, set напишем. Set. People. Да? Что там у нас по строке? Ошибки. Expected. Given undefined.
that we got to do is just call the toJSON method on the command. So we can actually just delete this whole part because we've already converted it already. Just make sure. Okay, so we've already converted already. Тупо комментс удаляем вообще весь внутренности, грубо говоря, да? So I think what we do now is we just do order command to JSON. And Order command, так у меня не order, у меня что-то там другое, у меня shop command. Shop command, JSON. Что у нас по строке? Upcrushed. Expected. И чтобы я помнил. Каждый день вижу это слово, но каждый день забываю. Expected. Ожидал. Ожидал. Expected. Ожидал, да. Ожидал. Ладно, маленький git bash. Вот вся ошибка. Return value. Короче, он жалуется вот на это. Maybe. Вернуть. Ладно. this will just return an object. Now before I do anything though, let me actually log this out so I can see what the contents are. Just so that we can be sure that we know what it is that we're going to be passing in. Let's see. Whoops. Okay, so you can see that over here we have options, choices, auto. Так, окей. Console log. Complete. So a lot of these values are undefined. That's just the default value, which is fine. JSON to JSON method. Это чекаю. And then we'll do the same thing. So option. Я не понимаю, что от меня просят. Тут слишком плохо написано. Return value. Может я просто выключить пока просто. В бан кинуть. Где тоже в бан кинуть.
What do you need? Add another. So we can do that, and so to add uh option you option. Name cake value cake. Okay, and value. Hamburger. I can't type for some reason. Let's do one more. Let's do let's see, pizza. That should do it for this option. Let's go ahead and add another option. So after add string,
string option, right? Because this will keep returning the instance. So we can go ahead and add another string option. And then we'll do the same thing. So option, and then option.set name, drink, set description. Select your favorite drink. Set required. Set choices. And let's go ahead and I'm just gonna copy and paste this right over here. Okay, and now that we're done, the next thing that we gotta do is uh, just call the toJSON method on the command. It's just a JSON string or not really a JSON string, but it's a JSON body that you can send to Discord. Okay, so don't worry so much about data type though. But all we gotta do is literally just pass that in here. So order command to JSON, and if we save this, we should not get any issues. So let's go ahead and see our command, and you can see that all the changes that we've made are here. Order your favorite meal. We can see that the new options are here: pizza, okay, Coca-Cola, water, and it works the same exact way. So instead of having to create the commands from
scratch, right, you can just use the Discord slash command builder class to do this. Okay, now obviously this still looks a little bit messy, so what I would recommend you do is I would recommend you could probably put this instance somewhere else, and then you can just like export it and then import it into the file, and so that way you don't have all of your commands in like just one file, because this can become very frustrating to manage if you just keep everything in one file. But hopefully this video made sense on how to use the Discord builder library, or Discord JS builders library. So now you know how to actually use it with slash commands. Okay, so that's gonna be pretty much it for this episode. And next episode we'll cover some more stuff with slash commands, such as different types of option types, such as instead of just providing strings, I'll show you how you can provide users, boolean values, channel names, roles, etc. So hopefully you all like this video, and I'll see you in the next one. Peace out. Alright, so we're back with another video. In this video, I'm going to show you how we can actually use different option types. So for example, I'll show you how you can use roles, users, channels, and etc. And it's actually very simple. So instead of actually providing, strings like the predefined values that we have set for the user to select, instead of doing that, we can actually do that with roles, users, channels, and a bunch of different things. So before we do anything else, so let me go ahead and actually organize my code a little bit, because I don't like having everything in just one file. So what I'll do is I'm going to take this whole command over here, and I'm going to go ahead and copy that, and I'm going to cut it. I'm going to create a folder called commands. And I'll go ahead and just create a file called order.js. I'm going to paste this code in there. And I'm just going to go ahead and import slash command builder, and I'll delete it from this file. Okay, and then the next thing that we'll do is we'll export order command, but we'll actually export the value of the to JSON call. So for example, export default order command dot to JSON.
So that way, when I import the default export from order.js, I'm just importing a JSON. I'm importing the object, so I don't have to worry about calling the actual function. So what we'll do is in our main file we'll import order command, and there's a better way to organize this. For now, this is just what we'll do for the time being. So now I have everything a little bit more cleaned up just a little bit. So we're exporting the value of to JSON. Okay, we're exporting that and then we're importing that inside our main file, and we're just passing that inside this array. So really the same thing is happening, it's just that we're
organizing things a lot more better. Okay, the command will work the same exact way. Now let's go ahead and work on a new command. And so we'll go inside the commands folder. I'll create a roles.js file. And what I'll do is I'll go ahead and import the same thing slash command builder. And we're going to create a variable called rules command.
Подожди, да ну, у меня микрофон был выключен. Я сделал это, я сделал это, я сделал это. Я так долго сидел. Я не знал, что как это сделать. Это просто тройкеч сделать, вот и все. Как индусы, блядь. Боже. Серьезно, это самая дефолтная конструкция тройкеч. Это вот почему я так долго сидел? Почему я тупил так долго? Потому что это JavaScript, не знаю. Вот, теперь, когда он ловит ошибку, то он ее просто выводит, а продолжает также работать. То есть для этого он у меня ложился. Объясняю всю суть ошибки. У нас, когда у нас чел вводит команду, если человек вводит команду, мы изначально создавали две константы. Ну, там может и больше быть, неважно. Первая для первой опции, вторая для второй опции. Опять же, где у нас опции? Вот первая опция, ой, вот это первая, товары. И тут тоже товары. И там период, и тут период тоже. И мы получаем из них значение. То есть то, что выбирает пользователь. То есть мы выбираем Discord Nitro 1 месяц. Да? И у нас как бы это должно вывести. То есть мы должны ответить interaction, replay и выводим то, что мы хотим ответить. А мы хотим ответить тем, что ты там выбрал вот такой-то товар и вот такой период. Да? А если у нас пользователь не ловил, ну точнее не ставил период, то бишь вот мы выбрали Discord Nitro, и все, мы не выбираем период, просто нажимаем. У нас бот, он как бы отвечал ошибкой. Отвечал ошибкой почему? Потому что у периода не ловил значение, потому что значение у периода null. Потому что его нету, потому что мы ничего не дали. Да, то есть мы не можем прочитать прототип properties, не знаю, нуля. То есть мы не можем прочитать значение нуля просто, потому что его нету. И поэтому у меня просто бот ложился. Он просто не работал, да? А через try-catch, как индусы пишут вообще все, что можно на JavaScript писать, мы пишем Discord Nitro, или вот давайте вторую категорию возьмем и не будем выбирать период. Вот, точнее, мы выберем период. 12 месяцев. То есть до этого бот у нас ложился и не работал больше вообще, да? А сейчас у нас бот, он после того, как словил ошибку, он продолжает точно так же работать. То есть ему наплевать, есть ошибка, он вывел в консоль, все, ушел. Дальше идет работать. Nice, 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 nice. Oh, sheesh, man. It was fucking cool. And this will have... Погнали дальше. Const... command new command. This will be an instance of slash command builder. Okay, so now what we want to do is we want to set the name. We'll just call this add role. Set the description. О, выдаем это. Неплохая тема. Неплохая тема. Set name. Set name. Add role. Add rule. Add description. Set description, точнее. Set description. Вводим, пишем. You can roll someone. Required, not required. Set required. Как мы писали required? Set required просто, да. А что до этого не было? Ладно, это будет у нас пусть true. Add a role. Add a role. And then Ну да.
You can add roll someone. Ты можешь дать роль кому-то. Пусть так будет. Now, Ну или давай add roll someone. instead of calling add Или to someone. Подожди, как она будет? Add roll to someone. Во-первых, arrow to someone. Глупая ошибка, согласен. add string option, because remember the string options were basically just string values. Let's go ahead and provide a different type of option, right? On the official docs, they have many different types of options that you can provide for command options. They have a subcommand. That's only if you're working with subcommands. We're not doing that right now, but you can do string, integer, boolean, user, channel, rule, mentionable, number, and attachment. Let's go ahead and work with. Let's do role, since we're doing role. So let's do add role option. Okay. Roll option, что это? Add roll option. And I'm assuming that it's just going to be a callback function as well. And you can go ahead and set the name, set the description. You can also do other things such as set required. Let me actually see something. Oh yeah, this is fine. So let's go ahead and just set the name. New role description, adds the new role. Okay, and I think this should be all that it is that we. Мы создаем константу, команду, которая называется add row. Потом require, description, это default, понятно. Потом мы создаем опцию option. Даем ей имя, не row. Неправильно написал. Потом даем ей объяснение. Let's try and export this right now and see what happens. Хочет проверить. Export. Default. Что default? Rows command. Все вроде. Или что мы что-то еще? Тут JSON метод, да. JSON. Окей. Так. Тут rows command from какое у меня имя там? Rows command, yeah. Потому что мы ее не использовали, чё. Всё, я уже спать хочу тупо. Okay. And let's also look. Seems like there's no role option. They don't have one for roles here. Well, actually, they might have some more. Nope, they only have
but it's fine. Um, Это вот этот чувак будто записывает туториал, при этом сам еще как-то обучается. Забавно выходит. yeah, I don't think there's really much that you need to do anyway. So that's okay. All right, so let's go ahead and import this now. So let's do import roles command from in our array, because remember these are really just JSON objects. Давай затестим. I see nothing. Тогда теперь просто перезапустим. Ctrl-C, npm run start dev. Ошибка какая-то. Invalid form body. Должен быть уникальным. Что? Что он просит от меня? Invalid form body. Что тебе нужно, псанова бич? So we can pass some missing invalid string format. I'm not sure what's going on. All right, so after playing around with this for a little bit, I actually had to go on the Discord.js server to figure out what this issue was. So it seems like this set name over here has to be all lowercase, and it cannot have any spaces. And if it does, it's going to throw an error. So if you see over here, if you have any spaces, and if it does, it's going to throw an error. So if you see over Что за ошибка, я не могу понять. Какой объект, что тебе надо? Какой request body, что? Я не понимаю, что тебе нужно. Окей, просто давай сделаем так. Эта ошибка сейчас появится. Да, появится, потому что он не знает, что это такое. Давай уберем ее. Все, ошибок нет, он залогинился. Значит, ошибка где-то в коде, вот тут. Окей, давай сверим. Окей. Сколько у него строчек кода? 14 штук. У меня, по-моему, поменьше. У меня 11 вообще. Но это потому, что у меня, во-первых, required нет, а во-вторых, сейчас set required напишем. Пусть будет true. Ой. Все, у меня также 14. Давай проверим. Import constant roles command. New slash command. Set name. Add role. Потом set description. Add a role to someone. Потом он уже добавляет сразу же. То есть он убрал required.
при этом еще проверяет, выводится ли у него что-то или нет. Так, окей, давай проверим. А тут вот это уберем. Прямо тут можно будет запустить его. Ошибка. Где тебя ожидался boolean примитив? Type of value. Что тебе нужно? Что ты ранишь вообще? Ты index.js ранишь. Такого нету. Ладно, неважно. Давай обратно добавим. Ctrl-C. npm run dev. Start dev. Какой-то mistakes выходит. Invalid form body. Что за invalid form body? Application common names must be unique. And it cannot have any spaces. And if it does, it's going to throw an error. So if you see over here, if I were to give it a space, you're going to see it's going to throw that error. And if I were to put set name. Set description. Add role option. Option. Set name. New rule. Description required. Я не понимаю, где моя ошибка. В чем я виноват? Wait a minute. Почему? Почему тут не builders? npm run start dev. Только в конце лока у меня почему-то не выводит то, что надо. То есть тут он мне не выводит. remove the space. А почему не выводит? Классная песня, кстати. Не важно, давай попробуем сначала заработаешь ты, не? Да. Нет, тебя нету. Может, я убрал тебя в основном. Да нет, ты есть. А что тебе не нравится? Опять какая-то ошибка.
Дебил, просто дебил. Как можно было всрать вот это? Я просто... Ладно, я материться не буду. Но это было... Это было жестко. Такая глупая ошибка, боже мой. Что это ошибка просто? Expected boolean примитив. Ты что, рофлишь надо мной? Где тебе нужен boolean примитив, не пойму. Зачем тебе boolean примитив? Зачем тебе булево значение? О, боже. Окей. А я чё? А, в натуре, вот это я глупая. Тоже это очень глупо было. Сейчас. npm run start. О, наконец-то. Блин, надо зарегаться на этом сайте. Я тут с теорией часто сижу. Давай через GitHub зайдем. Тут напишем. Shell stack. Ну пусть будет это, что нет. JavaScript. Discord. Discord.js. CSS. HTML. А, так. TypeScript. TypeScript. Тут есть телеграф, интересно, телеграф. Телеграф. Чем меня еще интересует? React, наверное, React. React Native и React JS, наверное. Потом Angular. Angular и Vue. Laravel. Знаешь, что такое? Laravel Mix мне нужен. Так, что меня еще интересует? Так-то, по-моему, все. Уже ничего такого больше нету. Thanks a lot. You must have... Что это такое? А, reputation. Серьезно? Блин, такая ущербная тема на самом деле. The error goes away, but if I were to do a capital, it'll throw an error as well. So it had something to do with the role name.
But that's okay. So now that we know that this is working, we're exporting this and we import it over here. Let's go ahead and add this right over here. Okay, now let's go back to... Кстати, появляемся к нему в Дискорде. А, так легко? Ну, сейчас ошибка пойдет, да? Бот-то не сдохнет с этой ошибки. Ты будешь мне работать? Шоп. Сейчас еще одна ошибка будет. Глупый период. Вот так вот. О, ты работаешь. Ты не ложишься. Let's see what's up. So we have the add roll, and you can see that right over here. You can see that it shows the roll right over. Подожди, вот это получается add roll option. То есть это опция ролей. То есть это уже в Discord.js было. Ну, я понял. Here. Everyone. I only have one role in the server. I can go ahead and create another one right now. Let's go over to roles. Let's do create role. Go ahead and create now. Once that's being sent to the server, it's up to you. And I showed you in a couple videos ago how to handle and then you would check to see if because we do have two chat commands now. Because right now, right, see if it's equal. What happened if you were to roll? If I were to type something that doesn't make sense, okay, that's pretty much it with roles. Now, in terms of making sure that it doesn't show roles that should not be there, right? Because let's say, for example, if you have a moderator role on the server, right? Should the user be able to even select the moderator role to begin with, right? Now, I don't know if there's actually a way to filter out certain rules from being shown. Подожди, а как мне дать роль, допустим, какой-нибудь? Вот. И тут надо кого-то вставить, что ли? By default, I think it will show. Add что? Add roll. Какая там команда была? Option. Roll option. Не может быть тут этого. Давай затестим.
Oh fuck. Подожди, у нас команда просто добавить роль. Arrow. Не знаю. Ви. А что нам сделать-то надо? Че вот это вот, то, что мы сейчас сделали, это вообще для чего? Че засну? All the rules. So that's something that I'll have to look up real quick. But from what I was told on the Discord JS server, that it's not possible. No fucking way. Так, просто вот так вот ведем. Discord. GS.
Option. Мне пора спать идти. Так, у нас что, работает что? All right, so we're back with, and what I'll do is I'll set the name to users, and then users command, and instead of add role option, it'll just be add user option. Okay, and Так, ладно, это все на завтра надо будет уже откладывать. GG. and GG.